First question ta, what is the maximum permissible current through a 5.6 volt 400 milliwatt Zener diode? Okay, so it is IZM is PZ max by VZ. So PZ max is 0.4 watt 400 milliwatt divided by VZ is 5.6 volts. So it is 0.07 ampere. Okay, now that means it is 71 milliampere. Okay, now if the diode is used in a regulator circuit with maximum input voltage to be 15 volt, find the minimum value of the series resistance that prevents the diode from being damaged. So it will be RS minimum, that is VI max minus VI by IZM. Okay, so it will be 15 minus 5.6 by 0.071. So it will be 132 ohm. Now 15. In a Zener diode voltage regulator, input voltage varies from 15 volt to 20 volt and the load resistance varies from 200 ohm to 10 kilo ohm. If the Zener voltage is 5.6 volt, find the maximum permissible value of series current limiting resistance. Okay, maximum value, so it is RS max. RS max is VI min minus VZ by, it will be, no, power rating is not given, so leave IZK, so it will be IL simply. Okay, so IL will be minimum, right, for RS to be maximum. So এটা হবে IL maximum, বিকজ আমরা জানি এটা হচ্ছে একটা Zener voltage regulator, right? So here it is RS, here it is RL. তাহলে ফান্ডাটা কি, যখন ভিআইটা মিনিমাম হবে আর যখন ম্যাক্সিমাম কারেন্ট লোডের ভেতর দিয়ে যাবে, ঠিক আছে, আরএসের ভ্যালু ম্যাক্সিমাম ততই হতে পারে, যার জন্য এর মধ্যে দিয়ে ইন দ্যাট কেস যখন এটা মিনিমাম হবে এটা ম্যাক্সিমাম হবে। ওকে, তারপরেও যাতে আরএসের ভ্যালুর জন্য কারেন্ট এত কমে না যায়, আরএসের ম্যাক্সিমাম ভ্যালুর জন্য কারেন্ট এত কমে না যায় যে এর মধ্যে দিয়ে কারেন্টটা আইজেডকে কম হয়ে যায়, নি কারেন্টের চেয়ে কম হয়ে যায় জেনারের মধ্যে দিয়ে, তাহলেই ও রেগুলেশন থেকে বেরিয়ে যাবে, তাই তো? তাহলে ইট উইল বি লাইক VI min is 15 volt minus 5.6 by IL max will be VZ by RL minimum. So it will be 15 minus 5.6 is 9.4 by 5.6 by the minimum value of load resistance is 200 ohm.
So it will be $335. Okay, fine. Now problem number 16. A 6.8 volt 300 milliwatt Zener diode is used as a voltage regulator with load resistance RL equals to 1 kilo ohm and a series resistance RS equals to 20 ohm. Find the minimum and maximum values of input voltage for which the output will be maintained constant at 6.8 volt. Okay, so it will be minimum and maximum values of input voltage. Okay, so it is problem number 16. Okay, so here IL is fixed, that is Vz by RL. So it is 6.8 by RL is 1 kilo ohm. Okay, this much, 6.8 into 10 to the power minus 3 ampere. Now RS is given, so IZM we can calculate is PZ max by Vz, that is 0.3 watt by 6.8. So it will be like 0.04. Okay, 0.044 ampere. And this is 0.0068. So we can write it as 0.007 ampere nearly. Okay. Okay. Now what is the value of RS? So VI max will be IS into RS min. So RS তো একটা given value দেওয়া আছে, so just make it RS plus VZ. So it will be like 0. IS will be 0.007 plus 0.044 into 220 plus 6.8. So it is coming out to be 17.976, almost it is 18 volt, the maximum value of the input voltage. Okay, now what will be the minimum value of the input voltage? Vi min. So in that case IS, in case of Vi min, IS will become IL plus IZK, right? So here IZK is not given, so we have to neglect IZK.
Okay, so we have to write is equals IL. So it is IL is given as 0.007 into 220 plus this. So it will be like, so it is nearly 8 volts. So now let us do 17. A 10 volt half watt Zener diode is used in a regulator circuit with input voltage is 30 volt and a series current limiting resistance 100 ohm. Find the minimum value of the load current or minimum load resistance for which the output will be maintained at 10 volt. Okay, that means the Zener voltage. Okay. So here Vi is given, Rs is given. We have to find RL. Okay, so এখানে IS টা ফিক্সড, এটা 30, সো IS RS টা 100 আর VZ হচ্ছে 10, সো IS হচ্ছে 20/100 0.2. ওকে, তার মানে হচ্ছে আইএসটা হচ্ছে ফিক্সড, তাহলে ম্যাক্সিমাম লোড কারেন্ট যদি হয় তাহলে দ্যাট ইমপ্লাইজ কি মিনিমাম জেনার কারেন্ট, তো মিনিমাম জেনার কারেন্ট মানে আইজেডকে। ওকে, তাহলে আমরা বলতে পারি আইএস মানে হচ্ছে গিয়ে আইএল ম্যাক্স প্লাস আইজেডকে। ওকে, এবার আমরা আইজেডকেটাকে যদি নেগলেক্ট করে দিই তাহলে আমরা অলমোস্ট পাই কি আইএল ম্যাক্স। সো আইএল ম্যাক্সের ভ্যালুটাও কত হবে 0.2 অ্যাম্পিয়ার, দ্যাট ইজ 200 মিলি অ্যাম্পিয়ার। ওকে, আইজেডকে নেগলেক্ট করবে, IL max will be equal to IS, that is 200 milliampere. ওকে, তাহলে অবভিয়াসলি IL যখন ম্যাক্সিমাম হবে তখন RL কি মিনিমাম হবে, লোড রেজিস্ট্যান্সটা যখন লোড কারেন্ট ম্যাক্সিমাম লোড রেজিস্ট্যান্স মিনিমাম, দ্যাট ইজ VZ by IL max, that is 10/0.2, so it is 50 ohm. Okay. Okay, now let's do another problem. This problem, a diode in series with a power supply of 5 volt, okay, and a load resistance of RL. Assuming diode cut-in to be 0.6 volt, forward resistance 50 ohm, find the value of RL required for the current through the diode to be 10 milliampere. Okay, so it is like this. 5 volt power supply, this diode, the forward resistance RF, and there is a load resistance like this RL. Okay, so it is V gamma, the cutting, and the current is I. So clearly this is VI, the input voltage. So clearly here VI equals V gamma plus I RF plus RL for this loop. So VI is 5 equals V gamma is 0.6, okay, I is 10 milliampere, that is 0.01 ampere. RF is forward resistance 50. So
so it will be 4.4 by 0.01 is 50 plus RL, so it will be 440 is 50 plus RL, so RL will be 391. Okay, fine. Now let's do the second problem. The second problem is two identical silicon diodes are connected in parallel, then this combination is connected to a power supply of 5 volt together with a series resistance of 220 ohm. Find the current through each of the diodes if there is any advantage in connecting two circuits in parallel. Okay, so it is like this. The next problem is like this. This is 5 volt. And this is 220 ohm. So here are two diodes in parallel. Like this. Okay. So the cut-in will be V gamma across them. Okay, this voltage is V gamma across the diode. So we can find the current I. So this is VI. So VI will be, so this is R, IR plus V gamma. Okay, for this loop. So 5 is I into 220 plus 0.6. So it will be 4.4 I into 220. So I will be 220. So it will be 2 by 100, right? So it is 20 milliampere. Okay, so now as the diodes are identical, they are connected in parallel, so current through each diode will be I by 2. Okay, so current through each diode will be I by 2, that is 10 milliampere. This is the answer. Okay, and obviously the advantage in connecting these diodes in parallel is that there is, as the current is being divided into two diodes, so the chance of getting thermal runaway is, thermal runaway means the chance of getting damaged due to heating effect will be lesser. Okay, the chance of the diodes to get damaged due to the heating effect will be lesser, as the current is being divided into both of the diodes, forward bias diodes. Okay, so obviously this current will be lesser than the maximum permissible current through them. Okay, all right.